say the amount for a busani say. Aye, ye that lumba. Na ye na bushia. Imenyanenti any fly menyanenti say. December coming and I ye no. The amount for the busani say a bepaso and I say emaso. The other one I say busani say eso and a branch okowaria. Okowari call to Dinibiana. And I say okwari feed Dinibi. Dienti adwana e busasani say. And same be any nam. Aye, that lumba ni hukani. Aye, Akosua Serwaa Fosu. Edi and same kwa da court. I say ni maybe a kosono. Nafa eyi ono mba be no no na nenye ho wode abusuapanyi Kofi na odobroni na transition funeral home odo akokot ese ensem bi ekoso no na ni enye ho ewo eyi no ti sa dia court no enhwe na omuntisi asem ni yi anye sa eyi no wa ba date no ma hye no emaso ne nyina ne say hwan ene bedi kuna ede ama the legendary Daddy Lumba na edie benti ene maimienu omo prese me na medi kuna no yenko ne yenkohwe de eboba Krata Ekutami, in the Superior Court of Judicature, in the High Court of Justice, Kumasi. The case between Akosua Serwaa Fosu, or say name near present na medical church address near Schwasta, Bornheim, Germany, versus Abusuapanyi Kofi Owusu Abuakwa, Priscilla Ofori, aka Odobroni, Accra, and a transitions funeral home. We muna the 3 defendants. First defendant Abusuapanyi Kofi Owusu. Second defendant Odobroni, and a third defendant transitions funeral home. Na asama oba na hwehweni Lumba ne yire Akosua Serwaa ose Abusuapanyi Kofi Owusu ene oba ye fra ne Priscilla Ofori aka Odobroni ene baby ayeye yedi nipa ekokora bia a ye fra ho transitions funeral home no sa nipa miensen omo nyina ewo Kumase na asama odi ti omo ne se me Akosua Serwaa me de asam we aba court na me commande mo se within 8 days a mo nsa beka kratai a ene a me ma mo krata ne ka ho no e wo se mo ba court na mo be ye den o se mo ba wo Abusuapanyi Kofi Owusu wo Priscilla Ofori a ye fra wo Odobroni ene mo adwumaku e fra mo transitions funeral home ade a ye de bre mo ne se mo ya ade a e kire se mo bu mmra so enti mu meyi ano manu ye ne se me lawyer fo e na mama matro ensem yi e de agu krata so me nsam a me penie de edi kan me Akosua Serwaa Fosu de me ka kire mo me ensa nyina ne se efri na ekoi abrante e fa no Charles Kwadwo Fosu no me enko ani na me ye ni kunani e wasa mo me ensa mo getum de edi kan no de etoso mienu court yi enka kire mo se me nko a na me wo right tie de edi kan o me nko na me ye kunani 1 de etoso mienu me nko na me wo right ne se kunafo obi wo e from se odi kuna me boa amamre omo ye no aha me nko na ewo se me di kuna ewo ayie na se ene ebre a ye be ye ayie no de etoso miensa se court na gini mienu no potumu a me sa ka kire de otoso mienu defendant second defendant na ye friend Odobroni ne se man number bia emmo ne ho safo hene se oye Lumba kuna ni ana kuna fo man nkari ne ho ne number bia se ono ye surviving spouse ne yire no ware ye no meka ho bi entimi isu edi kuna enema miensa me peni na obekirechire mu yie die ntia niema miensa we court no emfama no die di kan osan de na address na biem o se me Akosua Serwaa me ye Owura Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba ne yire Daddy Lumba wa film number 2 o se me ne me kunu Kwadwo Fosu ye ware on the 23rd day of December 2004 and watro our German law and I the German imra and ye de ware ye let us say civil marriage registry department our Bornheim Germany na nipa odi kan a ye first defendant ye friend Owura Fosu ana Owusu opanyi papa no onna ye Abusuapanyi ni edema Daddy Lumba wa free me na busua ote abuakwa na de otoso mienu enso a ye defendant ye friend Odobroni ono nso allege onam baabi
bone ho safo hema say oye Lumba kunafo. The atoso enum. The otoso third defendant no. Ono so a registered funeral home ayede efunu ekoto ho. Ono so adi funu no de ato ho. Na me Akosua Serwaa de me kan se me nko na me yeda de Lumba ne yrea oware no ewo mra kwan so. Odi Charles Akosua Fosu in capital letters and odi aka Daddy Lumba in capital letters. Na me Akosua Serwaa me san ka che court yi se abra na obewu no na ya ware no egusu agina mu dendenden na mom Daddy Lumba no onye Ghana ni nko a oye Germany ni oye resident of Germany okuta Germany passport and one me ware wo Germany mram se wamfa wo ya ma na kire se nke betima ka se Ghana ni di ontimi fofa Germany mram ware ana ba ma me ne pese osisu biem se oye Germany ni na mesumi Germany ni ye nyina ye resident of Germany ana German and na ya ware wo Germany mram na de to sonson me Akosua Serwaa me pese me mamu se abra na ya ware no ye tena Germany so na the enti a make cancel me se me won nsam miensa am pese be de tumanim maboso de atremu a mabe kirekiре mu yi no Abraham ni Akosua Fosu ware ye no point number 8 o say there were 3 issues okomremu a lawyer for say issues kire nkwada nti uti baby a woka say we had 3 issues and I said there were 3 issues between us and I say ye wo miensa and wodi omudi aba I Calvin Akosua Fosu who is 31 years now Charlin Fosu 24 years and Sierra Fosu 20 years or say omomiensa and the issues and enkwada ye wo mo obano nensem no monto mo bona montie de etoso enkron or say me Akosua Serwaa Fosu me pesa me mamu say the said Charles Akosua Fosu Daddy Lumba no he died on the 26th day of July 2025 at the time the marriage was subsisting in Ghana. And there were preparations underway to perform his burial and final funeral rite in December without recourse to the plaintiff. Or say, ono Akosua Serwaa no, ono ye kunafo. But yashisha ye, I am mona manie. And to the American say, I am the only surviving spouse, and she is required to perform the widowhood rite. Wasan besi subim. Say, ono de wa cheche mi chire say ono ye kunafo a also ye kunafo mamre ewa yi nase. Or say, on the plaintiff avers that, however, the first defendant, who has the responsibility of organizing the final funeral rite as the head of the family, has informed her she will not be allowed to perform the widowhood rite. Or say, Abusua Panyi no, I can't tell you say, mano nyesa eye kunafo kun omani ni kuna tiawa. The atoso eye edumiensa. Or say the plaintiff avers that the first defendant has also indicated that he will rather permit the second defendant to perform widowhood rite. Abusua Panyi ne say, the obema na di kuna wa yi na se. Eye odobroni. We asema. Mame Akosua Serwaa di tuja. The etoso eye edunum. Or say, the edunai, the plaintiff avers that the second defendant cannot legally perform the widowhood rite as she was never married to the deceased. Or say, Daddy Lumba no, ontimi ma odobroni emedi kuna because wanware no. And was say, the plaintiff further avers that the first and second defendants have already started printing invitation letters containing the telephone number of the second defendant towards the organization. Or say, Courty in Santinjum send some American, the Ebema Wajia didn't say, or my print invitation letter, midinim. Number at that invitation letter, Nesono, Ayo Obana, Abusiana se Ombema na dikunano, the number de daso, a chesed your mo cano, or mo mano abeyeho. Enye rudu rada sem no moka. 16. Or say the plaintiff avers that unless the court intervenes, she will be deprived of her right as the only surviving spouse. Or say, amamre muno, se court mo mamuno mo ye wia. Amamre beja tum se mekra Lumba no manware no, because wa ni kuna wa anware. Nti se mo anye sa no mo ye ni December 6 wia mo kume. Mene mema. Na mesa ba point 16 we so. Ti mema na boya kai me. 17. Or say, me Akosua Serwaa no, me jitum said Daddy Lumba, ye de ni funu na kwa koto transitions. Na transition for no so modi beto hono. Second defendant e friend no odobroni no, ono ne di ani mu ma ye de bae. Na mo so maji ato ho.
No pesa mo so mu hu say mo prepare funu no. Mo ne first defendant abusuapanyi and second defendant na mo ko prepare funu no. Oba kunafo ena soma busuafo me yekohwe ba bia ni kunu da na esiesie no. O ma mfre no bi ama na anko. Enti transition for no so a ye de say o patches ade na koye kronode ene ye de abremu. Mo so ma anhwe yi a mo ka ho bi. 19 me bewie. Or say wherefore the plaintiff claim against the defendant jointly and severally is for the following reliefs. And yama or shisheno, our son bosso and 9 milieno. An order for this honorable court declaring that plaintiff is the only surviving spouse of Charles Akosua Fosu. Men kwa na miye kuna for. We na me pesa moye mame. Second, unse odi kankono or the nearman koi. Court we na mediaba. Nemu we na mpesa moye mame. Second, an order of this court declaring that it is only the plaintiff who has the right to perform with Samenkwana me neredia menkwana wese midikuna. Third, a further order restricting the first defendant from ever dealing with the second defendant as a spouse. Abusuano court unshese mo ne odobroni nkohia enkofa yie ne ho adwene. Mo man position bia e kire se on na ye kunafo. And a last one, an order restraining the second defendant from carrying herself as a surviving spouse. Say Akosua Serwaa kwotena odobroni kwotena radio bi so interview bi ana oba yie na se na ne conduct osu de ntoma abonimu e de niema ahyehye na ye bebo ne se kunafo a ene yie no asembesi tise no de ohwehwe no enyina enie yie no se niema wei antumi amaso de a na abayewa no ana maame Akosua Serwaa obetimi e de injunction atoso a eda no ntimi nko na de medi etwato ne se under customary law and no lawyer for many omudi nkomo ansa na meba no bebre na nam Akosua Fosu nti obi ampese obeden obekasa wo ho ebi chese oye legend ye ntumi mbeka but omo say de ebetimi aka ato ne say Ghana mram customary law no abusuafo extended family se obi wu a omo ene kire hwan ehefa da ben ye beye na yi ne yire no oni bibika ye mra mu no ye customary law mu no Ghana se obi wu a abusuafo extended family na kire eda ye beye na yi fa kon beye na yi sade ye ni besi aye no oyire eni bika efa ho ne made ye betimi afre omo se omo mra mehwe bi efunu no nso aye abusuafo dia otiase a oye ne yire dia eda obewu pe oye the property of the family ne yire no ba bi omudi funu no bekwa akosie uni bi ka wo ho enti se aware no na court ewo German law efa ho a efunu no de Ghanaian customary law na ebedi nachi agese that the Lumba'S nankasa ye will say owu a opese ne yire Akosua Serwaa de ne ko Germany kosie no na oni bibi sa ne de efunu ne abusuafo na japade de omo pe na omo de ye enti eno eye de yenka entwato nemom akire ne yebehwe ne will a oye ye no se wanya bidia odobroni emma ne nyina de ebeche bia ombenya bi obi a oneda de Lumba'S wo ye bia wa ware no wanware no ye che niema na enkwada ne nyina benya pepepepepepe nti de obaba na yetimi se ampada de Lumba'S ba no na onimro emfie edunwotwe a ebeche niema no amane bi eyire aya anware ne de oni bibika ebia de de be ma ne ba no na obaji bi ba eyire ware ne de ono nso wone de a court be hye se emfama no na sese de eyire ware ne ho asem na aye nchenyu ahyewa ebe Bob Marley, Michael Jackson, Nelson Mandela, Hugh Masakela, Fela Kuti, Maradona, Pele, legends in the world after their death, controversies, funeral, right over estates, will, image, and some IPO no. Ebia nsia na chese wo legendary status no enu peye owu achi areho. This is a case of the legendary Daddy Lumba'S
the aftermath of his death that he predicted way back in 1993. Say meu ama machi asɛn ama me mai entematete.